everyone. Very good evening, my dear lovely student. How are you, bacho? What's up? So, bacho, let's begin the class. Class is on like last class of the cost accounting, though, right? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we'll focus on income tax ಇದೆ. Plus, I want to take the 4th sem classes. But 5:15 ಆಗಿದೆ. I mean 5:07 ಆಗಿದೆ. Till 6:37 continuous class ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And definitely these classes going to be very important today. Everything like 2 marks, 5 marks, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Are you ready, my dear student? ಸೊ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿಪ್ಪ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ, 2022ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳಿದರು, ಪ್ಲಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿವೇ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಲೈಕ್ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಕೇಸ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲರೂ? 25 ಜನ ಆಗ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಬೇಗ 100 ಜನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಚಲೋ. ಹಾಯ್ ಸೋನು, ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 23ಗೂ. ಮತ್ತು 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಟುಡೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಆನ್. 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ರಿಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಕೊಡ್ರಿ. ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? This is the case study they have asked for the last year also. The following are the figures from the extracted from the books of Veena Company. Veena Company for the year ended 31st March 21. 31st March 21 ಇದೆ. All right. And opening stock ಇದೆ, purchase ಇದೆ, stock ಇದೆ, closing stock. Correct. Direct wages, other direct expenses ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 15 marks. ಹಾನಪ್ಪ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚಾ. On 2020-21, the annual output was 10,000 units. So that means, bacho, previous year they produced how many units? 10,000 units. And for the year 2021-22, the company plans to produce 25,000 units. All right. Prepare a statement of estimated cost sheet and profit for the year ended 31st March 22, taking into consideration the following additional information.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 20% ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% ಇದೆ. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 30%. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ 30%. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. So the office expenses will be increased by 25%. Selling expenses remain the same. Profit expected 10% on the cost there. Right. So give the reason. Cost sheet for 2020-21 for how many units? What is unit? Unit is 10,000. ಬರ್ಕೊಡಿ. All right, बच्चों let's start now. First ಬರ್ತಾ ಇದೆ particulars, CPU amount. ಕೇಳಲೆ, what is the first opening stock ಇದೆಲ್ಲ direct material ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ. direct material opening stock is 60,000 ಇದೆ. add purchases ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? purchases is 5,80,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,80,000. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 6,40,000 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,20,000 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 1,20,000 ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. 1,20,000. So my dear student, tell me what is the material consumed? 5,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ವಿ ಗೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕೇಳಲೆ. $5,20,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 52 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಇದು 52 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಪ್ಪ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಯಿತು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1,40,000 ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 1,40,000 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Hey, this problem related to which marks? Oh my god. Nodappa, this problem is for my dear student 15 marks. Related to a lie, this problem is related to estimated cost sheet. Okay na? बच्चों मटेरियल कंज्यूम बनतीगा. नेक्स्ट add. What is add sir? Add ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 1,40,000 ಇದೆ. $1,40,000. So if you divide that, you'll get 14, right? ಹೌದಲ್ಲ? Yes or no? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ 20,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಈಸ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. $20,000. ಸೊ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಬಂತು. ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 60 ಆ್ಯಂಡ್ 70 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇದಾಗುತ್ತೆ 7 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಂಡಿಗೆ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ, ಮುನ್ನಡ್ರಿ. ಏನಿದೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 1,40,000 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ 1,40,000. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 14, ರೈಟ್? 14 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಧಾನ. ದ್ಯಾಟ್ ಐಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೌ. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಬಚ್ಚು, ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐಮ್ ಕವರಿಂಗ್. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ 6,80,000 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ. ಎಸ್ 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 ಯಾ 68 ಆಗುತ್ತೆ. 6,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತಪ್ಪೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಇದು 82 ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 8,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 60,000 ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಚ್ಚೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ 3 hours ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಬಚ್ಚೋ? Can I take 3-hour class back to back now? Good evening, Siddhappa. So guys, 5 ಆಗಿದೆ, 6:30, 7:30 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. I'll at least take 2 hours. Whatever it is. ಏನಾಗಲಿದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಬಿ 92. 60,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಪ್ಪ. ಅದು 8,80,000. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ?
ನೋಡಿಲೆ 60,000 they have, right? 60,000 ಇದೆ. $60,000 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 6. ಬಚ್ಚೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ 98 and 9,40,000. All right, 9,40,000 it is. That's it ಮಚ್ಚೋ. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಯಿತು. प्लीज़ मेंशन योर नेम गाइज. फौजिया वालेकुम सलाम. ओमकार हाय बच्चा. संतु ಬಂತೇನಪ್ಪ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೇಸ್ ನೋಡಪ್ಪ. ಅದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಈಗ ಗೈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ 21-22. ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 25,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 25,000 यूनिट्स दावे. क्या काटा दिया क्या क्या भी प्रॉफिट के बारे में दिया? प्रॉफिट के बारे में नहीं है. इल्ला जिसका दिया उसका उत्तर करना पड़ता है रे बाबा. बहुत दिमाग लगाने लोगों को फेल होता देखने तो. स्टार्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 20%. 20% इंक्रीज ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Direct material increase by how much? 20%. That means 52 plus 20% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 52 to 20%. 62.4 ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. 25,000 into 62.40. That is 15,60,000. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲೇ 14 right? So into ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. 14 into 25,000. 14 का 10% ऐड करो सर. हाँ 14 plus 10%, right? 15.40 ಆಗುತ್ತೆ. 15.40 ಇಂಟು 25,000 ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3,85,000. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ? ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತೆ. ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ 20,000. other direct expenses 20,000. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್. 0.80 ರೈಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್.
prime cost add ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ add this 62.40 15.40 0.80 78.60 15,60,000 3,85,000 20,000 ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 19,65,000 understood next factory overhead will be increased by 30% ಅಂತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ factory overhead so bachcho what is the factory expenses we have per cost unit 14 ತಗೊಂಡಿತ್ತು 14 ಇತ್ತು good evening 14 plus how much percent bachcho 14 ಗೆ what is the percent increase ಆಗಿದೆ 30% 30% that comes 18.20 ಆಗುತ್ತೆ so 18.20 into 25,000 that is 4,55,000 बच्चों वर्क कॉस्ट ಇದೆಯಲ್ಲ I can see 37 guys are there please tell me from which part of the Karnataka you are watching and in college number hereditary ಊರ ಹೆಸರು tell me your name because ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೇನೆ because they have exams in next month ಇದೆಯಲ್ಲ next month ಇದೆ but they have a little bit late but ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ 5th sem ದವರು ಇದ್ದಾರೆ 6th sem ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ 4th sem ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ 19,65,000 4,50,000 ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬಚ್ಚು ಏಕನಾಥ್ ಧಾರವಾಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಹೇಶ್ ಧಾರವಾಡ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಫೌಜಿಯಾ ಓಂಕಾರ್ ಕಿರಣು ಸಿರ್ಸಿ so if you like our work please share with your juniors tell them that RIO Academy app ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗಂತೂ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ yes we are going to start a new category for you competitive definitely ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹುಬ್ಳಿ ಪಕ್ಯ ಗದಗ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗದಗಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗದಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋದು ಹೋಗುವ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ಗದಗಿಗೆ ಆಯಿತು ದಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಸೈಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫ್ರಮ್ ಗದಗ್ ಓಕೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ 25% ಸೊ ಗೈಸ್ ಟಿಲ್ 7:30 ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ 10% ಇದೆ ಮಹೇಶ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೈಲಿ ಅದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 25% ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಳಲೆ 10 into yes बच्चों 10 into 25% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12.50 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ 12.5 into 25,000 so guys 3,12,500 ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೇನು ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌ ಮಚ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಕಲಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ 1,109 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇದು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಆಫೀಸ್ ಓಡ್ ಬಂತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಈಗ 24,20,000. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ರಜ್ಜು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಗ 9 out of 10 ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ. ಒಂದು ಎದರ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಚ್ಚೋ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತೆ. ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ ಇದೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ 6 ಇತ್ತಲ್ಲ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಚ್ಚ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 6 ರೂಪೀಸೇ ಇದೆ. ಸೊ 6 × 25 ಮಾಡಿರಿ. that comes 1,50,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್? 109 + 6 115.30. 27,32,500 ದಲ್ಲಿ 1,50,000 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 28,82,500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Sheikh will start the that is no. We'll start that here. So Kedri, what they said is that profit expected 20% on the cost ante. Cost ಮೇಲೆ ಇದೆ. Very simple. Aslam ಏನದು? Hello sir. हाँ बोल. Sir selling and distribution cost per unit 6 लिया sir. एक सेकेंड. हाँ. अगर वो अदर एक्सपेंस अदर डायरेक्ट वेजेस में उधर अमाउंट लिया सर. ना लिसन, यहाँ पर उन्हें क्या बोला, कॉन्सेप्ट देख ले. हाँ सर. ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. सो दीज आर द कॉस्ट पर यूनिट, राइट है ना. सो आई वाज टेकिंग इंक्रीज ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು 52 ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಡ್ 52ಗೆ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ 52 + 20% ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿಮಿಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? 15 ಬಂತು. ಸೊ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ನೋ ಚೇಂಜ್, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, 20,000ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 + 30% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 18.2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿಲಿ, ದಿ ಸೇಡ್ ರೈಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂದೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೂ ನಮಗೆ 10 20 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, 6 × 25 ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 6 × 25 ಮಾಡಿದೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, 1,50,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಸೇಡ್ ಬಚ್ಚೋ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, 10% on cost. So 28,82,500 into 10%. That is 2,88,250. 2,88,250 divided by 25,000 andre that comes 11.53. So bachcho sale estaಗುತ್ತೆ, selling price 115.30 plus 11.53 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 126.83, ರೈಟ್? ಸೊ 28,82,500 ಬೋಲ್ ರೀ, 2,88,500. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 31,71,000. ಹಾಂ, उधर कॉस्ट ऑफ सेल 90% होता, प्रॉफिट 10% और सेल
देख you what you are doing is that you are trying to bite everything. Don't bite that. Bite ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. Read the sentence what they said. Profit is expected to be 10% on cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ 90% ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? दो बाहट करेगा नहीं तो फेल गारंटी लिख को बंद करते ಬೇಕಾದ್ರೆ. डोंट डू दैट, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू लॉट. मेरा बच्चा ऐसा नहीं करने का. बच्चों आई वांट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस, दैट इज प्रोसेस कास्टिंग. प्रोसेस कास्टिंग ಆದಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಈಸಿ ಬಚ್ಚೋ. ರೈಟ್, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮೀ ಸಂತೋಷ್. ಸತೀಶ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅದು ಬಿಡು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಇವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ಮಷಿನ್ ಔಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಆಗು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮಷಿನ್ ಔಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ. let me finish this first, after that we'll start the machine out. ठीक है, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 5:30 ಆಗಿದೆ, 6:30 7:30 2 hours ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 3 process 1 2 3. ಹಾಂ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು, ಏನು ನಾಚಿಗಿಡಿದಪ್ಪ ಹುಡುಗ ಇವ. ಥೂ, ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ತಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವರು ಎಲ್ಲ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ 90 ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಷಿನ್ ಔಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೋ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕು. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 2 3. How many 1000 units of material were introduced at cost of 8 per unit? Process 1 other details ಇದಾವೆ. ಹೌದು, ಸೇಮ್ ಇದೇ ತಿಕ್ಕಿರ್ತಾರ, ಪಕ್ಕ ಇದೇ ತಿಕ್ಕಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಈಸಿ ಇದೆ. Tell me guys, how many of you want me to solve this? You don't know, solve ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಇದನ್ನ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ನೀವು ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 8 each. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಕಲಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಈಗ ಪಿ ಡಿ ಒಗೆ ಏನೇ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಬಚ್ಚು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕವರ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಎಸ್, ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇದೇ ಚಲ್ನಾಗಿರ್ರಿ, ರೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು
ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಾಯಿತು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿಲೆ 5200 ಇದೆ. ಸನ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 4500 ಇದೆ. ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 4500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೇಷೋ ಓನ್ಲಿ. 4500 ಇದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 4500, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರೀರಿ ಬಾಯ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1000 10% 10 ಆಗುತ್ತೆ, 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಕತ್ತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 4 per ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 4 per ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಬೇಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. 400 ಬಂತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 800 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬರೀರಿಪ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 800, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿತ್ತು 1000, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ 800. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಏನಾಗಿದೆ? 100 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 100 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಬಾಯ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ 1000, ठीक है, ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ 800, 5200, 4500, 4500, 22,200, 1000, ರೈಟ್, 22,200. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ, abnormal loss per unit, right? Abnormal loss per unit. Abnormal loss per unit. So guys, 22,200 ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 400. ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಟೋಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ 1000ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 22,200 ಮೈನಸ್ 400 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? 21,200 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 900. ಸೊ 21,800 divided by 900 means बच्चों 24.22 ಇದು ಇಂಟು 100 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2,422. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಸೊ 22,200ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2,422 ಮೈನಸ್ 400 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 19,378, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದು ಯಾವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ.
process 2. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ process 1 ಎಷ್ಟು 819,378 819,378 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸನ್ಡ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4,000 ಬರ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ. Direct wages 7,360. Direct wages 7,360. Next, production overhead same ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. $7,360. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 20% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ. 20% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರೀರಲಿ. ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 20% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ 800 20%. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ 160. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಈ 160 ಇದೆ. ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್? ದೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 8. ದೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 8. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ 8 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 160 ಇಂಟು 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1,280 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 660 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 660 ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 3 660. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. 660 ಪ್ಲಸ್ 160 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 820 ಆಗ್ತದೆ. 820 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 820 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 820. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚೋ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ವಾಸ್ 800 ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 160. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. 19,378 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 7,360 ಪ್ಲಸ್ 7,360 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 38,098 ಮೈನಸ್ 38,098ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1280. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1280 ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾಯಿದೆ? 36,818 ಆ್ಯಂಡ್ 800 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 160 ಮಾಡಿದ್ರೆ 640 ಆಗುತ್ತದು. 36,818 divided by 640. That means बच्चों 57.52 or make it 53. All right. So guys, how many outputs we have? So idagta ide 20. So rate 57.53 into ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿದ್ನ 57.53 into 20 ಅಂದರೆ 1,150. Or you can say that, yeah, you can say that. So ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚೋ
38098 plus 1150 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 39248 you bring it here 39248 minus ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾಗಿದು 39248 minus 1280 37968 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಬೇಗ ನೋ ಡೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 डाउट इला बच्चों फ्रॉम प्रोसेस 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರॉम प्रोसेस 2 ಕೇಳಿ 680 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 680 660 what is the rate बच्चा 37968 37968 ಈಗ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ process 3 material 2050 ಇದೆ sundry material ಎಷ್ಟಿದೆ 2050 ಇದೆ 2050 is your sundry material right my dear student next ಯಾರಪ್ಪ ಇವ ನೀನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಯಾರಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಹಲೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ 2 ನಾ direct wages is 2800 2800 ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಯಶವಂತ್ ಮನ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ 2 ಅದು ಇದು ರೋಡ್ ರ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತಿರಪ್ಪ ಹೆಸರು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 2800 2800 all right next yeah this is done normal loss 25% ಇದೆ normal loss ಏನಾಗುತ್ತೆ 25% ಇದೆ $660 ಇದು 25% 165 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ ರೇಟ್ ಇದರದು 10 ರೇಟ್ ಇದರದು 10 ಇದೆ $165 ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸನಾತನ ಏನಪ್ಪ ಸತಾನತನ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸತಾನತನ ಏನು ಸನಾತನ್ ಏನು ಸನಾತನದು ಸನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತನ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಸ್ ಇದಾಯಿತು 1650 ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 520 ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 520 ಇದೆ ಬಾಯ್
ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ಗೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೋನೋ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ್ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಸರ್ ಗೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ. ಈಗ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಧರ್ಮ. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ವಿದ್ಯೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡದು. ನಿಮ್ದು ಏನು ಹೆಸರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಮನ್ಯಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಅಭ್ಯಾಸದಾಗ ಬೇಡ. 685 2 ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ರಿಯೋ ಭವನ್ಗೆ ಭಾಳ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಿಶೆದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ದ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆಯಿತು, ಯು ಕೆ ಆಯಿತು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎನಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೇ ಸೇಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಫೋಕಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಬೈ ಪುಷಿಂಗ್, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಂ, ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಫರ್ದರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅದಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ. 2050 ಪ್ಲಸ್ 2800 ಪ್ಲಸ್ 2800 45,618 minus 1650. Focus on studies, focus on education, focus on your standard of living. ಅಬ್ಬಾ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 3-4 ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರದು, ರೈಟ್? ಮನಿ ಇರಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗದಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದು ಲೇಪ ನಮ್ಮ ರಿಯೋಬಾ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಕಷ್ಟದಾಗ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲೋ ಮರಯ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಾಗ ಯಾರೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆರಾಮದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಆರಾಮ ದೋಸ್ತ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿದ್ರೆ ಗುಟ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ಕ ತಿಂದು ಬಂದು ಚಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕುಣಿಸಿ ಆರಾಮದೀನಿ, ಏನು ಲೇಪ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೋಡು, ಸಾಯ್ತಾನವ ಈಗ, ಆತೊಂದು ಟೈಮ್ ಮುಗೀತೀಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗುತ್ತದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಲ್ಲ. ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ನ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಹೋದರೆ ಏನು 37,968 ಪ್ಲಸ್ 2050 ಪ್ಲಸ್ 2800 ಪ್ಲಸ್ 2800 1332
46,950. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. $45,300. ಬರ್ದ್ರೇನ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ? 660ನಾ? ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದೆ. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೋಗಂತ. ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ಲಿಪ್ಪ ಯಾರು ಜಾಬ್ ಕೊಡಲಿಪ್ಪ, ದೋಸ್ತ ಫೋನ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ದೋಸ್ತ್ ಚಾ ಕೊಡ್ಸಂತೀರಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುದ್ದಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಜೀವನ. ಇವಾಗಿಂದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಅಷ್ಟೇನು ಚಾನಲ್ದಾಗಿರಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನಿತ್ತು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಚ್ಚು. ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ನಾಪನ ಇದು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿ, ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಐತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ. ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಮಾಡಪ್ಪ. ನಾನು ಮೊದಲು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂದು ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ BCom ಆ್ಯಂಡ್ CA, ರೈಟ್. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟದಾಗೋದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಕೊಡಿ ಬಚ್ಚು. ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಷ್ಟದಾಗದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಬಟ್ ಐ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ರೈಟ್. ನಮ್ಗೆ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಉಳಿದ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ಮದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಜನ್ರೇಷನ್, ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದಾಗ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. 2 process 1 account. Process 1 ले 100 units at the rate of 24.4 ಇದೆ. 100 units 24.22 2422 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. by normal loss. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾಲು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ರಿ ಏನಂದ್ರಂತ. ಈಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ನಿಯಮ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಈಗ ನಾನು ಬಾಯಾಗ ಹೇಳೋಕೋಬೇಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮ್ಯಾಗೆ. 100 ಅದು ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು. 4 into 400 ಏನಾಗತ್ತಿದು? 400 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ.
ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೂದಾಗೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಎಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರಕಾಶ್, ಇದು 7:30 ತನಕ ಇದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚು. ಬಾಯ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 25 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 25 ಇದಲ್ಲ, 25. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್? 25 ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 57.53 ಆಗ್ತದೆ. 57.53 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1150. 1150. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ನಾವು. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस 3 ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ದಾಗ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ನಾವು? ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ದಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀರಿ. by process 3 25 units 53.29 53.29 1332 1. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮುಗೀತಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು, 100 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. 2.44 ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬರಲಿ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ 100 ರೈಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2422. ಹಾನಪ್ಪ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಯ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನ. 1150 ಪ್ಲಸ್ 1332 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿರೋದು? 2482 2482. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2482. ये रॉन्ग ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಏಕನಾಥ. ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಇವನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಗೆ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಇವ. ಏನೋ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೋ. ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಗುರುಗಳು. ಗುಡಿಂಗ್ ಪಜ್ಜೋ. ಈಗ ಸಾಕೇನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು? ಎಸ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗೈಸ್? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೋ ಬರಬರಿತಲ್ಲ, ಏನಾಗೈತಿ? ಬರಬರೈತಲ್ಲ. 1332 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಪ್ಪ. ಆಲ್ ಗುಡ್, ಆಲ್ ಗುಡ್, ಆಲ್ ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ.
बच्चों let's solve the problem now related to contract आदमेगे बच्चों we'll start the operating cost sheet. ओके ना बच्चों चलो contract ಮೇಲೆ ಕೂಡ I have solved so many problems now. Please focus. वसी बोल रहे हाँ इसके बाद में नहीं रे बहुत जल्दी होता है बहुत फास्ट होता है उतना सर दर्द नहीं है मेरे बच्चा डैम इजी चलो ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಗ ಇದು 800 ಮೈನಸ್ 160 ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಆಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 820 ಮೈನಸ್ 160 ಏಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಆಲ್ ಗುಡ್ Rio Baba is teaching here. That means बच्चों guaranteed. Hedra Khobadri. Rio Baba is here till 7:30 with you. What is that? हाँ रे पढ़ाई बताने मेरे बच्चे. Start now. Following are the trial balance of Mallipatti. Okay, Malli Patil and construction company. Correct. Engage in the construction of contract number 104, 102 for the year ending 31st December 22 ಇದೆ. ಈಗ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ರೀಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ನೋಡಿದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೈಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಿದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ವೇಜಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ 80% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ planned costing 1500 planned costing sir ಉನಿ ಏನಪ್ಪ ಯೂನಿಟ್ 20 ಇದೆ ಸರ್ 25 ತೊಗೊಂಡಿರ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಹೂನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿತೋ ಹಾಂ ಆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಮರಯ್ಯ ಅದು ಗಡಬಡ್ದಾಗ ಆಗೈತಿ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದು 45 ಆಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿ ಏನದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಆರ್ ಡಿದಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಸಿ ಆರ್ ಡಿದಾಗ ನೀವು दया कुछ तो गड़बड़ है अंत तेरी वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग सांग लाऊंगा चांद तारों से कहो जरा रुक दे जरा चांद तारों से कहो थोड़ा ठहरे जरा पहले इश्क लड़ाऊं उसके बाद आऊं It was nice song, right? Plant ಇದೆ 1500 material costing 1200 were destroyed by fire. Okay, abnormal loss ಇದೆ ಅವಾಗಿಂದ ಹೊಯ್ಕೊಳಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೂನಪ್ಪ ಹೊಯ್ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾನಪ್ಪ ಅವ ಏಕ್ಯಾ ನೋಡಿಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 2000 was returned to the store material at site close were 1500 work done but not certified was yes bacho 1000 charge depreciation at 10% per annum prepare contract account and balance sheet ನೋಡಾತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ
चांद तारों से कम. Yes, बच्चों, I have a very interesting song for you. Get ready. After this, contract account. हम है जरा हट के चलो बच्चों, let's start the problem now. First, take the material. 37,500. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಮಗ, ಏನು ತಿನ್ನಾಗ್ತಿರ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 53.29 ಆಗಿದೆ. ಆದಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಆಲ್ ಓಕೆನಾ? ಟೂ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬೈ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 37,500 ಇದೆ. 37,500. ಏನು ಸಿಕ್ಕಾರಪ್ಪ, ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು. ಏನಾಗೈತ್ರೋ ಇದು? 25 ಇಂಟು 53.29. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ತಡಿಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಚಾ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಚಾಲಾಗದ ಚಾ. ಏನು ಸಿಕ್ಕಾರು ಮನೆಯ. 160ದಲ್ಲಿ 60. ಓ ಹೌದಲ್ಲೋ, ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಮನಿ ಮಠ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಯ್ಕೋತಾವ ಹುಡುಗರು. 660 ಮೈನಸ್ 165 ಅಂದರೆ 495 ಆಗುತ್ತಲ್ಪ. ಯಪ್ಪ, ಯಾರ್ದನ ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಕಲಿಸುವಾಗ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. 495 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಿ. ಥೂ 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 ಥೂ. ಏನಪ್ಪ ಇದು? 88.82. Sorry my dear lovely student. $25 into 88.82 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2,220.5. ಹ್ಞೂರಿಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಲಿ. ಏನು ಹುಚ್ಚರ ಸಂಗತಿ ಆಗೈತೆ ಓಮರ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ. $37,968. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು. 2220. 47,838. 47,838 minus 1650. 46,188. ಹ್ಞೂ ರೀಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. Material. What is material?
material is 37,500 ಇದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಯೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಿ ಮರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 10,000 ಇದೆ. ನಂದು ಒಂದೇ ತಲಿಪ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದಾವೆ 10,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇದು ಆಯಿತು. ವೇಜಸ್ 52,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,500 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರಾ? ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 1,500, ಮಟೀರಿಯಲ್ 1,200 ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತು ಹಾಳ ಹೋಗೈತಿ. ಬರೀರಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 1,500. $1,200. चांद तारों से कहो 2,700 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 2,000 ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಬರೀರಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1,500 ಇದೆ. ಓಕೆ 2,000 2,000 ಬೈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 1,200. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 2,000. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆ 2,000 ಇದೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ 1,500. ಏನಪ್ಪ ಸಂತು, ಏನು ಬಂತು? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,500 ಇದೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ಬಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 1,000 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಈಗ? ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. Work in progress. Work certified. What is work certified बच्चों? What is, thank you Ruman 8,000 cash ಇದೆ. being 80% work certified ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 80,000 ಇದೆಯಲ್ಲ my dear student, cash received ಇದೆ. that is your 80%. correct? 80%. 80,000 80% into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? that means 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚು 1 lakh is your work certified. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚು? ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? I can see that here. Yes, 1,000 ಇದೆ. 1,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,01,000. Any doubts?
पहले इश्क लड़ाऊं उस अर्थ आतील पहिले दिन का actually contract is very easy, it's damn easy. वर्क सर्टिफाइड ಆಯಿತು ಓಕೆ ಡನ್. ಚಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಂತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಾಯ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಬಂದೇನಮ್ಮ ನೀನು ತಸ್ಮಿಯಾ ಚಿಲ್ल्या छट्टे शादियां सब कर गौ तुम्हें. प्लांट एट साइट बच्चों या व्हाट इज प्लांट इशूड बच्चा 10,000. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕತೆ ಮುಗೀತು ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಬಿಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಹಾನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ ತಗೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದ ತಗೋಣ. sometimes you can take it but ಅದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಿಡು, ನಂಗೆ ಇಂಥದ್ದೇನು ತಲೆನೋವು ಅದು. 8,000 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ರೈಟ್. ಬಾಯ್ abnormal loss. what is abnormal loss? 1,500. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 6,500 ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. what is percent? 10%. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? yes or no? right बच्चों? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೈತಿ. $6,500 ಮೈನಸ್ 650 5,850 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಕತೆ ಮುಗೀತು ಬಚ್ಚೋ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 2,700, 2,000, 1,500, 1,01,000, 5,850, 1,13,150, 1,13,150, हाँ ತಗೋತೀನಮ್ಮ ವಂಶಿ. So बच्चों what is the notional profit? $1,13,050 minus 37,500 minus 10,000 52,500 and 2,500 ಏನಾಗುತ್ತೆ 10,050 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಬಾಯ್
notional profit 10,550. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, 2/3 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ 2/3 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 2/3. I can't see yet contact पर कुठला करू. ಎಲ್ಲ ಕಾಣತಿದೆನಾ? ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ವಂಶೀನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 2/3 ತಗೊಳ್ಳಿ, 2/3. 2/3 of the contract price. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಂದರೆ what I can take is that notional profit ಇದೆ, into 2 divided by 3 into what is the percent ಬಚ್ಚಾ, 80% of the work certified ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟು 80% ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 80% ಆಗುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಕೇಳಲಿ ಬಚ್ಚೋ, 10,550ದು 2 divided by 3 into 80% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? $10,550 into 2 divided by 3 into 80 by 100 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಬಚ್ಚೋ 5626, ರೈಟ್? ಸರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2 time entry नहीं रे मेरे बच्चे. I don't think we should take depreciation on it because middle ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, or else you can take it, but I don't think so. To reserve 5626 ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ಏನಪ್ಪ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. $5626 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Just have a look on the reserves बच्चों. 10,550 minus makodri, minus it 10,550 minus 5626 4,924. Thank you, Amshi Krishna. ಈಗ let's solve the balance sheet now. Balance sheet as on 31st December 2016. Liability amount, assets amount.
Okay, share capital. What is share capital बच्चों? Share capital is 40,000 ಇದೆ. 40,000 ತಗೊಳ್ರಿ. Right? Thank you. Next we have creditors. ಸೊ ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 40,000 ಇದೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೋದು ನಾವು, ರೈಟ್? ತಗೊಳ್ರಿ. Share capital we have taken, correct? And next what else we have bachcho? Yeah, with that loss also we should consider, right? Creditors. हाँ जी 4,000 ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿ 4,000. मत्तिंद तಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, I'll have my tea now. बच्चों चाय हो गई? चाय ಕುಡಿದ್ರಾ? ತಗೋತೀನಿ ಮಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ? 7:30 ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರದ್ರೇನ? ನಮ್ಮ BCom 4th Sem ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಅದಾರೆ. ಏನು ನಾಚಿಗಿಡಿ ಸಿಕ್ಕಾರಪ್ಪ ನನಗೆ. ಕಲಿಸೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ ನನ್ನ ಡಂಬರ್ ಸುದ್ಯ 5626. ಅಯ್ಯೋ ಜೀವಂತದೇನೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜೀವಂತ ಏರಿ ಇನ್ನೂ 3-4 ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ತನಕ ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಲೆಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅವ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಾಂಬರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಾಳ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ. abnormal loss 2,700 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು. 5626 minus 2,700. This is going to be 2,926. Correct? 2,926. ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 17,000. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4,500 ತಗೊಳ್ರಿ. ನಾ ಕಾಫಿ ಏನಲ್ಲ, ಮದು ಚಾದು ಟೀ, ಅದು ಟೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 4,500 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 4,500. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 5850. ಏನೋ ಗದ್ದಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 5850 ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಾಗಲಿ, ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಅದಾರಿಲ್ಲೇ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ.
ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅವ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1500 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು? 1500 ಇದೆ. 1500 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ 10,350 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಅದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಕೆಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಅವ ಕೇಳಾನವ, ಮತ್ತು ಅದು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡು. ಬಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲೋ. ಚಾಂದ್ ತಾರೋ ಸೇ ಕಹೋ ತಡಿಪ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 10,000 ಆಗಂತ ಹೊಯ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ ನೀವು. 10,000 ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ 8,000 ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. 8,000 ಮೇಲೆ 10%. ಹೌದಲ್ರು? 5850 ಅಲ್ಲೋ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ 6,500 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದರ ಮ್ಯಾಗಿನ 10% ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಪೀಸಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇನು? ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ನಾನು ಗದ್ದಲ್ದಾಗ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡು. 5650 ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. 2,700, 2,000, 1,500, 1,01,000, 5650, 1,12,850 ಆಯಿತು. 1,12,850 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 37,500, 10,000. ನಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ 10,350. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ನಾವು? ಹೂನಪ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯು ರೈಟ್ ಬಚ್ಚ. 10,350 ಹೆದರ್ಸಿಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು. $10,350 ಇಂಟು 2/3 ಇಂಟು 80% ಎಷ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ? ಡಬಲ್ 520. 10,550 minus 5520. Okay,
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ 520. ಇದ್ರಾಗಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. 5520ದಲ್ಲಿ 2700 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2820. ಓಕೆನಾ ಈಗ? ಇದನ್ನ ಹಾಂ 10,350. ಸಂತು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಏನು ಬಿಡೋ ಮರ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಆಗಲೇ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ WIP. ವಾಟ್ ಈಸ್ WIP ಬಚ್ಚು? WIP ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,01,000 ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 80,000. ಐದಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 80,000 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. 1,01,000ದಲ್ಲಿ 80,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 21,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಏನು? ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್? 5535 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 48 ಹೆಂಗ? 4830. ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಟರಿನಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. 4830 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಪದ್ರಾಗದು. 21,000ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4830. 21,000 ಮೈನಸ್ 4830. ಯಾಕಪ್ಪ? 1 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯೋ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10,350 ಬಂತಲ್ಲ. $10,350ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5520 4830. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು? 21,000 ಮೈನಸ್ 4830 16,170. ಏನೇ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಆಗೈತಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ. ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 17,000 4,500 5850 2,000 1,500 16,170 47,000 20. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೇನಾ? 40,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 2,820. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು? 200 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ತಿಂದ್ರದ? ಆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ದ ಬರತೈತಿ ಫರಕ್. ಅದು
ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾತಪ್ಪ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ 5 6 ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಇದು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಹಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 56,250. ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನಿ ಮಠ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟ. चांद तारों से कहो जरा पहले इश्क लड़ाऊं उसके बाद 4 6 ಏಯ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಚ್ಚೋ? ಪ್ಲಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸಾಕಾ? ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಯು ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಗೈಸ್? ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಾವು. 7 o'clock ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಏಯ್ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಹೋಪ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಡ್ದಾವ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? ಇದು ಯಾವ್ದು? ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಿನ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿತೀವೋ ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದ್ರ ಅದಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ, ಅದು ಮಾಡಿ ನೋಡು. ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಡ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ನಾನು. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸಾಕು ಮಾಡಿರ್ತಾಗ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದಾರೆ. ಈಗ ಈ 10 minutes ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರ ನಾ ವೀಡಿಯೋನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ RIO ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಸಕ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಸಾಕು ಮಾಡು ಮೊದಲ. ಈಗ ನನಗೆ 2 ಮಾಸದ ಮಗು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ 2 ಮಾಸ ಹೇಳಿ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋದ ನನಗೆ ತಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಈಗ 2 ಮಾಸದ ಬರ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋದು ಮೊದಲು. ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬಿಸಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಚ್ಚ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಇದು ಮರಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನನಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 2 marks ಬಚ್ಚ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ 2 marks. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಪಾಪ ಫಕೀರೇಶ. ಅತಿ ಆಸೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದ ರೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೈತಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮರ. ನಂಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ತಲೆಯಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ನಂದು. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್? ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ right? And what is a reconciliation statement?
ಬರ್ಕೊಡ್ರಿನ. ನಿಮ್ದಂದು ಮುಗೀತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ರಿಯೋ ಬಾಬನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್? ಮತ್ತೀಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಪಕ್ಕಾ. अपना सपना money money money. What is work certified? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಪದ? ಅದು ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಟುಮಾರೋ ಬಚ್ಚ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡೇನ, ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಡೇನೆ. ಓಕೆ, abnormal loss. Or abnormal gain. WIP. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ಭಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಕಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಪಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಬೇಗ ಬೇಗ 60,000 ಜನ ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ಸಾಕು ಬೇಗ ಬೇಗ. ಐ ವಾಂಟ್ 60,000 ವೆರಿ ಸೂನ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. PDO, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವುದು ಅದಿಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೀಚ್ ನಾವು. ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಟುಮಾರೋ 1 more ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿನಾ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸಾಕಪ್ಪ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವೆ, ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲೇ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು, ನಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಚ್ಚು ಲಿಂಕ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿಪ್ಪ. ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸರ್, ನನ್ನ ನಂಬರೇ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡು. ಹಾಂ, ರಿಯೋ ಬಾಬಂದು ಎಫರ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿನೂ ಏನೋ ಒಂದು 50,000 ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅದೇ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ 100, 200 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್. ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ. ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪೇ ದ ಫೀಸ್, ಬಟ್ ಅಂತೂ ಇಂಟು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ. ಸೊ ಬಚ್ಚು 720 ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೇ ಅಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ನಮ್ದು, ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಲೋ ಬಚ್ಚು, ಬಾಯ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಂದರೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಹಾಯ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಂಗಲ್. ಓಕೆ.